আসসালামু আলাইকুম সকল হোমিওপ্যাথি প্রশংসক, হোমিওপ্যাথি বিশ্বাসী ব্যক্তিদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। আজকের টপিকস আলসার। আমি পরপর ইংরাজিতে লেকচার দিচ্ছি, তো এই কন্টিনিউয়েশনটা কিছুদিন থাকবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিচেই আপনারা লিখে জানাবেন, আমি আমার বলার পরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো লেটস স্টার্ট। Today's topic is ulcer. Ulcer in homeopathy, and it is a short discussion about the ulcer. What is ulcer? Everybody the ulcer means এক প্রকারের ঘা হচ্ছে আলসার। So there are several reasons for which ulcer is formed. It may be due to wound, bacterial, fungal, viral infections, syphilitic, etc. etc. তো বিভিন্ন কারণে আলসার হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার কারণে হতে পারে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে, সিফিলিটিক কারণে হতে পারে। পুয়ার ব্লাড সার্কুলেশন ক্যান কজ chronic ulcers like varicose veins ulcer or bed sore etc. যদি আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালন ঠিকমতো না হয়, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু ঘা বা আলসার কিন্তু হতে পারে। কীরকম? আপনার বেড সোরের নাম শুনেছেন, কোনো হাড় ভাঙা রোগী বা যারা শয্যাশায়ী একভাবে শুয়ে থাকলে তাদের বেড সোর হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো বেড সোরটা পুয়ার ব্লাড সার্কুলেশনের জন্যে। আর ক্রনিক আলসার, ভেরিকোজ ভেন, এটাও কিন্তু পুয়ার ব্লাড সার্কুলেশনের জন্য হয়ে থাকে। ডায়াবেটিসের কারণেও কিন্তু আলসার হয়ে থাকতে পারে, or effect of disease like pox etc. পক্সের কারণে, ডায়াবেটিসের কারণেও আলসার হয়ে থাকতে পারে। আলসার মে এফেক্ট progressively from epidermis to dermis, subcutaneous tissues, mucous membrane and ultimately to bone even. আপনারা জানেন যে আমাদের যে স্কিন আছে, সেই স্কিনের বিভিন্ন ভাগ আছে। ডার্মিস, এপিডার্মিস, সাবকিউটেনিয়াস, মিউকাস মেমব্রেনের বিভিন্ন ভাগ আছে। সেইগুলোতে এরা ধীরে 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 ভিতরে গভীরে প্রবেশ করে, এমনকি হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত আঘাত হানে। Diagnostically, the discharges from ulcer may sometimes indicate the nature of the ulcer, which can lead to suggest the remedy for the same. An infected ulcer may have purulent and blood secretion, which may indicate its malignancy. A
Staphylococcal infection generally shows yellowish creamy discharges. হলদে একটা ক্রিম টাইপের এক ধরনের ডিসচার্জ থাকে স্ট্যাফাইলোকক্কাস যদি ইনফেকশন হয়, while the blood stained radiant discharges is indicative of streptococcal infection. এবং রক্তের একটা স্ট্রেন থাকবে যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন হয়। তাহলে আমরা কি দেখলাম, স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন যদি হয় আলসারে, সেখানে ইয়েলোইশ ক্রিমি ডিসচার্জ থাকতে পারে, এবং যদি ব্লাড স্ট্রেন থাকে তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন। হিলিং আলসার্স আর জেনারেলি serous and sometimes with granular tissues. As we all know that drinking water containing arsenic causes ulceration in palms, soles, etc. As stated earlier, dryness is one of the main exposed symptoms. Ulcer dry in nature with burning sensation caused due to any reason. Invite arsenic album as one of the cheap remedies. আবার আমরা সবাই জানি যে কি পানীয় পানের মানে জল পানের মাধ্যমে আমাদের যদি আর্সেনিক সেই জলের মধ্যে থাকে তাহলে তার ফলে আমাদের হাতের তালুতে, পায়ের তলাতে ড্রাইনেস, শুকিয়ে যায়, ফেটে যায়, ইজ ওয়ান অফ দিটস মেইন এক্সপোজ সিমটম। এবং এটা হচ্ছে এটার প্রধান লক্ষণ। আলসার ড্রাই ইন নেচার উইথ বার্নিং সেন্সেশন caused due to any reason invites arsenic album. তাহলে ড্রাইনেস যদি থাকে, বার্নিং সেন্সেশন তার সঙ্গে যদি অ্যাসোসিয়েটেড হয়, তাহলে আর্সেনিক অ্যালবাম হচ্ছে একমাত্র মূল ওষুধ। ক্যালসিয়াম সালফাইড, due to inherent properties stated earlier of its ingredients, acts effectively to forcing the lead tissues within out in the form of pus cells and generating healthy tissues. In general ulcers, it may be used as an allied remedy with arsenic album, especially in later stage. The seat of the action, acid nitric, is where the subcutaneous tissues or mucous membranes touch the dermis. সাবকিউটেনিয়াস মেমব্রেন এবং মিউকাস মেমব্রেন যখন ডার্মিসের সঙ্গে সংযোগ স্থলে যেখানে টাচ করে, যেখানে সমস্যা তৈরি করে, সেখানে অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড খুব ভালো ইম্পর্ট্যান্ট মেডিসিন। সো ইফ দেয়ার ইজ এ কাট, fissure or ulcer almost at the upper layers of skin, nitric acid may be the best remedy for it. এবং যদি কেটে যায়, কাটার ফলে যদি ঘা হয়, ফেটে যায়, অথবা স্কিনের উপর লেভেলে যদি এই সমস্ত সমস্যাগুলো হয়, ঘায়ের সমস্যা হয়, তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড খুব গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। In every part of the body, from inside of mouth, tongue, rectum, down to sole, fissures is the prominent exposed symptom indicative of acid nitric. যেখানেই হোক না কেন, যে কোনো পার্ট অফ বডি, মুখে হোক, জিভে হোক, বা রেকটামে হোক, বা পায়ের পাতায় হোক, যদি ফিশার হয়, ফেটে যায়, তাহলে অ্যাসিড নাইট্রিকের প্রমিনেন্ট সিমটম। বিকজ দেয়ার আর নার্ভস অ্যাট দিস লেয়ার অফ স্কিন, কারণ এই লেয়ারে নার্ভ থাকে। দ্য আলসার অর কাট মাস্ট বি পেইনফুল ইন নেচার, এবং আলসারের যে ব্যথা সেটা প্রচণ্ড পরিমাণে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। আলসার অ্যাফেক্টিং মিউকাস মেমব্রেনস অর সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুস, ইভেন এক্সটেন্ডিং টু বোন, ইনভাইটস মার্কিউরিয়াস as a remedy.
সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু এবং সেটার থেকে বোন পর্যন্ত এই ভিতরের দিকে যদি কোনো রকম আলসারাইজেশন হয়, টাচ করে যায়, তাহলে মার্কিউরিয়াস হচ্ছে তার প্রধান ওষুধ। অ্যাজ স্টেটেড আর্লিয়ার, সেক্রেশন ইন এনি ফর্ম, যদি সেক্রেশন থাকে, যে কোনো ধরনের সেক্রেশন, স্যালাইভা হোক বা পার্সপিরেশন হোক, অর্থাৎ ঘাম বা মুখের যে লালা পড়া, এই সমস্ত যে সেক্রেশন থাকে ফ্রম গ্ল্যান্ড থেকে মিউকাস মেমব্রেন, তাহলে ইন্ডিকেটিভ সিমটম অফ ইউজিং মার্কিউরিয়াস, তাহলে মার্কিউরিয়াসের ব্যবহার সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিকেট করে। সিবলিটিক আলসার্স আর ইররেগুলার ইন শেপ, there may be a necrosis of bones and pain comes at night, and all these are fields of action of mercurius. বোনের যদি নেক্রোসিস, অর্থাৎ বোন যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রেবেলা যদি ব্যথা হয়, তাহলে মার্কিউরিয়াস গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিউরিয়াস ইন আদার ফর্মস, স্পেশালি protoiodide of mercury, bean iodide of mercury, are much useful in case of syphilitic ulcer. Chancre, indurated crusty mercurial iodides are much active to combat bacteria in ulcers. A ulcer is generally suspected to have malignancy if it is seen that the ulcer is not getting cured within a considerable period, rather increasing rapidly, sometimes with violent exposure. If it is originated with a tumor, it may be suggestive of carcinoma, which will have metastasis after a certain period. But controlling a ulcer may avoid all such future consequences. আমি কখন সাসপেক্ট করব যে ম্যালিগন্যান্সি হয়েছে, আলসার? যদি এটা দেখা যায় যে আলসার কিওর হচ্ছে না, সারছে না, বরং সারার বদলে ওষুধ দিয়েই যাচ্ছে কিন্তু সারছে না, তখন একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের পরও যদি না সারে, না হিল হয়, না কিওর হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা অন্যদিকে যাচ্ছে, যে অন্যদিকে বেড়েই যাচ্ছে, সামটাইমস ভায়োলেন্ট এক্সপোজ হচ্ছে, ভায়োলেন্ট আকার ধারণ করছে। এবং টিউমারের পর থেকে যদি ঘটনাটা ঘটে, ইট মে বি সাজেস্টিভ অফ কার্সিনোমা, এটাতে অবশ্যই কার্সিনোমা ভাবতে হবে। হুইচ উইল হ্যাভ মেটাস্টেসিস, পরবর্তীতে মেটাস্টেসিস থাকবে এবং সার্টেন পিরিয়ডের পর থেকে এটা আনকন্ট্রোলেবল হয়ে দাঁড়াবে। The combination of mercury and sulfur in the form of mercuric sulfide obviously does have a great effect on ulcer, which is very fiercely red in look, syphilitic, bleed easily. মার্কিউরিক সালফাইড, যার মধ্যে মার্কারিও আছে আবার সালফারও আছে, এই ওষুধটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কখন? যখন লাল রঙের আলসার হয় এবং সিফিলিটিক ফর্ম হয় এবং খুব সহজেই রক্তপাত হয়, সেক্ষেত্রে মার্কিউরিক সালফাইড ওষুধটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আলসার ডিউ টু ডায়াবেটিস মাস্ট রিকোয়ার ব্লাড সুগার টু বি কন্ট্রোলড। The general remedies of ulcer may not produce expected result unless cyzesium in the required potency be applied with them incurrently. মানে যাদের সুগারের রোগী যদি আলসার হয়, তাদের প্রথম কথা হচ্ছে যে ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। That cyzesium is the effective remedy of blood sugar
Diagnostically, sagizium may be a good remedy for urine sugar. এবং ইউরিন যাদের মানে প্রভাব ফেলে যে সমস্ত সুগার, সেই সুগারের ক্ষেত্রে সাইজেজিয়াম কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাভিং হাই লেভেল অফ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ ইউরিন, এবং আপেক্ষিক ঘনত্ব যাদের বেশি, যে সমস্ত মূত্রে যাদের সুগারে, তাদের কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাইজেজিয়াম। তো some more applications about ulcers. Apart from the medicine I have mentioned earlier, there are any type of ulcers. Hydrodiscum. Calihydro is a very important medicine for ulcer, that is any type of medicine, any types of ulcerization. Itching, eczematous, vesicular with sticky exudation. If there is an intense itching, eczema, vesicular with sticky exudation, graphitis may be the very important medicines. For the chronic and recurrent urticaria, Heparsalf, if failed, Bovista may be very important medicine. Aphthous stomatitis, glossitis, and painful burning is there. In case of that, borax 200 is the very important. Not much painful fissure, not much painful, but fissured. Acid nitric 200 may be given. Leukoplakia, acid nitric 200. Diabetic foot ulcer, dry gangrene, Sicalicor is a very important medicine. So friends, today's discussion is up to that, about the ulcers. If you have any questions, please comment in the comment box, and this video will remain in the channel. You can find it out, ulcer in homeopathy, about and a short discussion in this name. So thank you and good night to everyone.